Харе Кришна, дорогие преданные, я с радостью представляю сегодня Его Святейшество Кришна Кшетры Свами в рамках нашего фестиваля «Алхимия сердец», «Алхимия сердца». Hare Krishna, dear devotees, I'm happy and glad to introduce His Holiness Krishna Kshedra Swami Maharaj in our festival of the Alchemy of Hearts. Его Святейшество Кришна Кшетры Свами родился в 1950 году в Нью-Йорке. His Holiness Krishna Kshedra Swami Maharaj was born in 1950 in New York. В 1972 году, находясь в Германии и будучи студентом, он впервые встретился с последователями движения сознания Кришны и в том же году получил посвящение. In 1972, while in Germany and as a student, he first met with the followers of the Hare Krishna, Krishna consciousness movement and received initiation in the same year. То есть он встретился с преданными, также со Шрилой Прабхупадой и в том же году получил посвящение. Means he met with devotees and Srila Prabhupada in the same year he got initiated. С 1972 по 1976 года он жил в Германии, Нидерландах и Дании, и в основном занимаясь поклонением божествам. Затем он начал участвовать в вайшнавской проповеднической деятельности в Центральной Европе. From 1972 to 1976, he lived in Germany, Netherlands, and Denmark, mainly performing deity worship. Then he began to participate in Vaishnava preaching activities in Central Europe. С 1978 по 1995 года почти каждый год он посещал Индию с паломничеством. Almost every year, from 1978 to 1995, he visited India on a pilgrimage. В 1995 году, будучи координатором исследовательской группы, он составил и опубликовал Панчаратра Прадипу в 2 томах «Руководство по храмовому поклонению божествам». In 1995, as the coordinator of the research group, he compiled and published Pancharatra Pradip in 2 volumes, a guide to temple deity worship. С тех пор до 2005 года он также служил в GBC ISKCON в качестве министра по поклонению божествам. From then until 2005, he also served with the ISKCON GBC as a minister of deity worship. В 2004 году, после 8 лет учебы в университете, возобновив прерванное в 1972 году обучение, он получил степень доктора философии в Оксфордском университете, колледж Сент-Кросс, защитив диссертацию о поклонении вайшнавским божествам. In 2004, after 8 years of university studies, resuming his interrupted studies in 1972, he received his PhD from Oxford University, St. Cross College, with a dissertation on Vaishnava deity worship. Данная его работа доступна в издательствах, дальше перечисляется. Routledge Publishers под названием Attending Krishna's Image, Chaitanya Vaishnava Murti Seva as Devotional Truth в 2006 году, как книга в серии Routledge Hindu Studies Series. This work is available from Routledge Publishers under the title Attending Krishna's Image, Chaitanya Vaishnava Murti Seva as Devotional Truth 2006, as a book in the Routledge Hindu Studies series. Кришна Кшетры Свами в настоящее время является научным сотрудником Оксфордского центра индуистских исследований. Krishna Kshedra Swami is currently a research member at the Oxford Center for Hindu Studies. С 2002 года он также преподает в колледже Бхактивиданты Радхадеш. Since 2002, he has also been teaching at Bhaktivedanta College in Pradesh. Как мы уже упомянули, недавно он проводил обзорные курсы по индийским религиям и религиям Азии на факультете религии в университете Флорида, Гейнсвилл. As we mentioned earlier, he recently taught courses on Indian and Asian religions at the Faculty of Religion at the University of Florida, Gainesville. С сентября 2007 года он начал преподавать в Китайском университете Гонконга курсы по индийской религии и культуре. Since September 2007, he started teaching at the Chinese University of Hong Kong courses in Indian religion and culture. После полного года преподавания он продолжал преподавать по одному семестру в год в течение следующих 4 лет. After a full year of teaching, he continued to teach 1 semester a year for the next 4 years. С тех пор он читает лекции в нескольких университетах Китайской Народной Республики.
Since then, he has lectured at several universities in the People's Republic of China. Наряду с академической работой он также много путешествует, обучая духовному образу жизни согласно вайшнавской традиции бхакти, идущей от Шри Чайтаньи Махапрабху. Along with his academic work, he also travels while teaching the spiritual lifestyle according to Vaishnava tradition, bhakti, coming from Шри Чайтанья Mahaprabhu. Также Кришна Кшетры Свами является замечательной киртаньей. Я это говорю на собственном опыте, поскольку мне посчастливилось встретиться с Кришна Кшетры Свами в далеком 1992 году декабре, и в 1993 году и 1994 году я имел возможность общаться, слушать его лекции и участвовать в его киртанах в Швеции, Кошнасгарде. Also, from a personal experience, I would like to add that Krishna Kshatra Maharaj is a wonderful kirtan leader. I had personally experienced that in long ancient 1992 in December, and then 93 and 94 as well in Sweden. Кошнасгард. PBT. Yes. Тогда передаю вам слово с радостью. Пожалуйста. I'm glad to pass the word to you. Maharaj, please start. Hare Krishna. Thank you, Karavajana Prabhu, for that kind introduction. Спасибо, Карабаджана Прабху, за это доброе вступление. And my thanks to all of you who are organizing this event. Damodar Priya Mataji has especially been energetic in making this happen. И также хотел бы выразить благодарность всем тем, кто участвует в организации этого события, в особенности Дамодар При Матаджи, которая очень все энергично исполняет. And my thanks, so to say, in advance to our translator, Shyam Rasika Prabhu. И моя благодарность, так сказать, вперед, Шьям Расики Прабху. Without whom none of my speaking would have any value for Russian speakers. Без которого вся моя речь не имела бы никакой ценности для русскоговорящих. And my thanks to all of you who are joining us in Central Asia, especially, and also other places we recognize from different parts of the world. So that's very nice. И также моя благодарность всем вам, кто сейчас присутствует здесь, с Центральной Азии, и также из других частей мира. So we're scheduled for both today and tomorrow, as I understand. And so I thought to divide this roughly in two parts. And today we'll begin. I want to give a kind of what I'm going to call guided meditation into the world of deity worship. Итак, насколько я понимаю, у нас в расписании два занятия, одно сегодня, одно завтра, поэтому я решил разделить это на две части, и сегодня у нас будет то, что я как бы назову медитация с направлением на поклонение божествам. And then tomorrow we may look in a more, I don't know if systematic, but something like a kind of systematic way at the practice of deity worship. And so tomorrow we may be looking more specifically at the practices. И завтра мы, так сказать, рассмотрим более такой систематический способ преданного служения, и больше будем завтра рассматривать именно практику. So let's begin with some Mangala Charana. Давайте же начнем с Мангала Чараны. Om Jnana Timirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namah Shri Chaitanya Mano Bhishtam
Stapitam yena bhutale swayam rupa kadamahyam dadati swapadantikam vandeham Shri Guru Shri Yutta Parakamalam Shri Gurun Vaishnavangscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatang Vitam Tang Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakanditanscha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swamin iti namine. Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah. Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Rishabhanu Sute Devi Pranamami Haripriya Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. On the organizational side, before we start, as I understand, we have another hour and 15 minutes scheduled for today. С организационного момента один перед тем, как мы начнем, я бы хотел уточнить, у нас получается еще сейчас есть 1 час и 15 минут на сегодня, верно? Мы временные рамки 1,5-2 часа. Our time frame is usually 1.5 to 2 hours. Oh, I see. Okay. Yeah, so we can also have some time for discussion. There may be some questions. So what I want to do is broadly address the question, how do we understand the practice of Archana? Таким образом, у нас получится будет некоторое время на общение, на вопросы. Что бы я хотел бы сейчас сделать, это как мы понимаем в широком смысле вопрос практики арчаны. We understand it within a particular context, and that context is the Krishna consciousness movement. Мы понимаем это в определенном контексте, и этот контекст является движением сознания Кришны. In which we recognize a kind of double path, the Bhagavata Marga, and the Archa or Pancharatrika Marga. В котором мы распознаем, так сказать, две дороги, Бхагавата Марги и Панчаратрика Марги. And we understand all the activities and the concepts of Archana within a framework which has been described by Chaitanya Mahaprabhu as having 3 aspects, namely Sambandha, Avideya, and Prayojana. И мы понимаем эти концепции арчаны, так сказать, в такой рамке, которая была описана Господом Шри Чайтаньей Махапрабху как Самбандха, Абидея и Прайоджана. I mention this because although it's certainly obvious to everyone, it's kind of common that when we're talking about deity worship,
we sort of jump immediately into Abhideya. Почему я это затрагиваю, несмотря на то, что это достаточно и так понятно для всех? Потому что зачастую, когда мы имеем дело с поклонением божествам, мы сразу же прыгаем на Абхидею. We want to know what should I do, what should I not do. We take it in such terms. Мы хотим знать, что я должен делать, не должен делать. Ну, то есть размышляем вот в таком ключе. And that's understandable because that's a major aspect of Archana. We are doing so many particular things, what we might broadly call ritual activity. И это, в принципе, понять можно, потому что это аспект арчаны, то есть мы выполняем определенные вещи, которые можно назвать, так сказать, ритуалистичными вещами. But we want to remind ourselves that this is within the framework of these three principles, Sambandha, Avideya, Prayojana. It's not just Avideya. Но мы также хотим напомнить себе то, что это все находится в рамках этих трех принципов, то есть самбандхи, абидеи и прайоджана, а не только абхидеи. We also want to remember that we would not have any access, we would have no understanding at all of what Archana is about without having been revealed to us, especially and particularly and very wonderfully by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. И также мы должны помнить то, что у нас не было бы доступа к пониманию арчаны, если бы это в особенности и прекрасным образом не открыл бы нам его божественная милость от Бхактивиданта Свами Шрила Прабхупада. And this points to the first step on this little journey that I want to suggest that we take, a kind of guided meditation into different aspects of our Archana tradition. И это подводит нас к первому шагу на этом, так сказать, путешествии медитации с направлением в нашей традиции арчаны. So we can begin with one of the verses of the Gurvashtakam, which has been composed by our previous Acharya, Srila Vishwanath Chakravarti Thakur. И мы можем начать с одного стиха Гурваштаки, которая была составлена одним из наших предыдущих ачарьев, Шри Вишванатха Чакраварти Тхакур. Shivigraha Radhana Nityanana Shingaratan Mandira Marjanado Yuktasya Bhaktangscha Niyunjatobi Vande Guroshi Charanarvindam. We worship the lotus feet of the Guru, who is engaged in Shivigraha Aradhana, the worship of Shivigraha. Я поклоняюсь лотосным стопам гуру, который занят в различных видах Шри Виграха Радана, то есть в различных видах служения. And Vishwanath Chakravarti Thakur mentions a couple of details of how he's engaged in that worship. It's including Shingara, decoration of the deity. И Шри Вишванатха Чакраварти Тхакур описывает именно две детали, то есть которых задействован он. То есть это одевание и наряд божеств. And also Shingaratan Tat Mandira, that is the Mandira of Tat, of him, of the Lord. Tan Mandira Marjana Ado. He's engaged in cleaning the temple
etc. И также Тан Мандира, Тат Мандира, то есть Тат — это его, чей, Господа, то есть также задействован в уборке храма Господа и так далее. I like to remember my own encounter observing. Well, I have 2 or 3 particular memories of Srila Prabhupada engaged in deity worship. Я бы хотел бы вспомнить свои собственные. У меня есть примерно 2 или 3 воспоминания о том, как Шрила Прабхупада был задействован в поклонении божествам. One was in 1975 in Paris. Srila Prabhupada came to oversee the installation of Shri Radha Parasishvara. Одно воспоминание — это с 1975 года из Парижа, когда Шрила Прабхупада приехал туда, чтобы проследить за установкой божеств Шри Радха Лондон Ишвары. Not London Ishvara, but Париж. Paris Ishvara. Прошу прощения, Париж Ишвара. And so he oversaw the installation, the Abhishek, and so on. And then Prabhupada performed the first arati after the deities were dressed. И то есть он проследил за установкой, за абхишекой и так далее, и затем Прабхупада провел первое арати после того, как божества были одеты. And I was standing not directly behind, but rather close behind him. And I was somehow, I was especially conscious of just how he was doing the arati. И я стоял, ну не то, что вот прям за ним, но неподалеку за ним, и я был очень сознательный, наблюдал за тем, как он проводит арати. And especially memorable is the simple fact that he was so concentrated on what he was doing. He was offering each item with absolute focus on the Lord. И в особенности запомнилось вот этот простой факт того, как это он все делал, насколько он был сосредоточен, когда предлагал вот каждую вещь Господу. And of course, in this way, he was teaching by example. И, конечно, таким образом он обучал примером. And he was engaging the devotees. Yuktasya, he refers to his own engagement, and then Bhaktangscha niyunjata, he also engages the bhaktas, the devotees, То есть, in such worship. то есть таким образом он показывал пример, также задействовался сам Юктасия, и помимо этого задействовал преданных Бхактамшча. So, yeah, that's one memory that I cherish. We might come back to another at some point, but for now, this is the one I want to share. Maybe I'll have time to find tomorrow. I wanted to share something else from Vishwanath Chakravarti Thakur. Итак, это одно из воспоминаний, которое мне особенно дорого. Конечно, будут другие, но, возможно, ими поделимся чуть позже. И также хотел бы завтра найти время, чтобы поделиться несколькими моментами от Шрила Вишванатха Чакраварти Такура. Vishwanath Chakravarti Thakur composed another Gurvashtakam in which he's describing in more detail the daily activities of his guru. Он составил еще одну гурваштаку, в которой он более детально описывает ежедневную деятельность гуру. How he gets up early and bathes and worships in the temple, and he worships Tulsi, he chants, and what he does throughout the whole day. And it's very much focused on Archana. То есть, как он рано утром просыпается, поклоняется в храме, поклоняется Туласи, воспевает, то есть, как он проводит весь день, и достаточно много там сосредоточенности на арчане.
But in any case, the general point, of course, is that we learn all of this from Guru. Но так или иначе, важный момент в том, что всему этому мы обучаемся от гуру. We are following in the footsteps, and we're also, it's understood, we receive the deity to be worshipped from the Guru. Мы следуем по стопам, и также понимается то, что мы получаем божество, которому мы поклоняемся от гуру. Yeah. Well, now I want to jump, so to say, to Krishna in Vrindavan, more specifically Govardhan, since yesterday was Govardhan Puja. И вот сейчас я как бы хотел бы перепрыгнуть на тему Кришны во Вриндаване, и в особенности на Говардхане, так как вчера была Говардхана Пуджа. And we all know the story, how Krishna, as a transcendental troublemaker, as a 7-year-old child, caused havoc in Vrindavan by changing the ritual routine. И мы все, конечно, знаем историю, как Кришна, трансцендентный 7-летний проказник во Вриндаване, сотворил такую проказу, изменив стандартную рутину поклонения. In such a way that Lord Indra became extremely upset, and he showed how upset he wanted to make sure everyone in Vrindavan would see how upset he was. And so he sent his Samvartaka clouds, to which Krishna responded by lifting Govardhan Hill. Таким образом, то, что Господь Индра был чрезвычайно недоволен, настолько чрезвычайно, то, что он хотел продемонстрировать свое недовольство всем жителям Вриндавана, и поэтому направил туда эту тучу Самвартаку, против которой Кришна защитился, подняв Ом Говардхан. And in this way, he protects the residents of Vrindavan for 7 days and 7 nights. И таким образом он защищает жителей Вриндавана на протяжении 7 дней и 7 ночей. And also he fulfills a particular desire of theirs, which all the residents had, and a desire which was always, we can say, frustrated. И также таким образом он исполняет их желания. То есть у всех жителей это желание, оно было, но оно, так сказать, не исполнялось. And that is, they wanted to see Krishna without interruption. И это желание состояло в том, что они хотели видеть Кришну непрерывно. 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 Прерывно. Прерывно. Anyway. Так или иначе. So Krishna's charming beauty, his stunning attractiveness was such that they just wanted to gaze on Krishna all day long. То есть привлекательность, очаровательность Кришны была такова, то, что они хотели смотреть на него целый день. But it wasn't possible because Krishna, after his morning duties, what would he do? He would go off to the forest. So for the cowherd boys would be with him, but then the cowherd, the gopis and the older residents, they couldn't see him during that time, and vice versa. Other times the others couldn't see him. Но это не было возможным, так как после своих утренних обязанностей Кришна отправлялся куда? В лес, пасти коров, и таким образом в это время он проводил время с мальчиками-пастушками или потом с дальнейшим с гопи, а потом он возвращался домой. То есть в одно время кто-то мог его видеть, а в другое, наоборот, кто-то его не видел. So now, in this special occasion when he's lifting and holding Govardhan Hill like a mushroom, like a child picks up a big mushroom, what is he doing? He's staying in one place constantly.
И вот в этот особый случай, когда Кришна поднял холм Говардхан, подобно тому, как легко ребенок поднимает какой-либо грибок, и он его поднял, и вот так вот стоял на протяжении 7 дней и 7 ночей, и все могли на него смотреть. So everyone in Braj, everyone in Vrindavan can see him. They can gaze on him. They can have his darshan constantly for this time. То есть все во Вриндаване, все во Врадже на протяжении всего этого времени могли смотреть, взирать на него и рассматривать все это время. And so in this way we can say that Krishna creates a temple. Таким образом, мы можем сказать, что Кришна сотворяет храм. When we build a temple, it's a big, big endeavor. It's expensive. It takes a lot of work by a lot of people. It takes a lot of time. But for Krishna, when he creates a temple, he does it instantly. He just lifts he lifts with his left hand, and immediately there is the whole temple. То есть, когда мы строим храм, то нужно очень много усилий, очень затратно, много людей посвящаются строительству, время. Но когда Кришна строит храм, то он строится мгновенно. Вот он просто поднял своей левой рукой Говардхан, и вот он храм. And all facility is there, everything required. In fact, everyone just feels so satisfied seeing Krishna. No one feels any hunger, or no one is tired. Krishna is not tired. И все необходимые вещи, они сразу там присутствуют. Более того, все настолько удовлетворены, то что когда они находятся там, они не испытывают там какого-то голода или еще чего-то. И Кришна, он также не устает. So we can picture this scene as we remember, as we engage in darshana ourselves, when we come into a temple and we see Krishna on the altar, or in our own homes, if we have deities, possibly Radha Krishna or Shri Gaur Nitai, we can remember this occasion of Krishna with all the residents of Vrindavan having darshan. И мы можем представлять, вспоминать вот это, когда мы приходим на даршан в храм, где мы видим божеств на алтаре, или на алтаре у нас дома, если там у нас есть Радха Кришна или Гор Нитай, вспоминать, как это ощущали преданные Враджа. And of course, as we've all celebrated yesterday, there is, prior to all of this, in the past time, there is a great celebration of Annakuta. И, конечно же, как мы вчера отмечали, перед всем этим празднеством проходит большой праздник Аннакута. Annakuta, kuta can mean hill or pile. It's a pile of anna, which can mean food in general or grain more specifically. Итак, то есть кута обычно переводится как гора, а анна можно перевести как зерно или еда. So the Annakuta festival, which Lord Krishna directed the residents of Vraja to perform, is done with great joyfulness, and it's a demonstration of opulence. It's a demonstration of plenty, of plenitude. И таким образом этот Аннакута фестиваль, в котором направил Кришна жителей Вриндавана, это фестиваль радости, который показывает изобилие, богатство и множество. If you visit Vrindavan during Govardhan Puja, if you visit the different Goswami temples in Vrindavan, you'll see that each of the temples have huge offerings for the deity, which they keep on display for several hours. Если вы посетите Вриндаван во время Говардхана Пуджи и зайдете
в храмы Госвами Вриндавана, то вы заметите то, что там на протяжении нескольких часов днем они демонстрируют вот эти огромные горы пищи. And then, with great joyfulness, at one point in the afternoon, they invite whoever is present in the temple at that time to join with them in feasting. И затем в какой-то момент, уже после обеда, они приглашают всех тех, кто находится в этот момент в храме, чтобы они присоединились к ним на этот пир. Because the people are coming and going throughout the day. And then at one point they say, okay, everybody who's here, sit down. And it's time for prasadam. То есть в течение дня люди заходят и выходят из храма. И вот в какой-то момент священнослужители говорят, все те, кто здесь, пожалуйста, присядьте, и затем у них начинается пир прасада. I had this experience several years ago. I was with one other devotee. We were visiting the different temples, and we came to the Radha Shyamasundar temple. У меня был такой опыт несколько лет назад, когда я с одним преданным проходил через несколько храмов Вриндавана, и мы зашли в храм Шри Радхи Шьямасундары. And the announcement suddenly was made. We were not expecting. They said, okay, everybody, now it's time for prasadam. И вдруг там было такое объявление, все, сейчас время для прасада. And we started to try to explain that, thank you very much, but we've already had a feast at the Krishna Balaram Mandir. So thank you so much, but we'll be moving on. И мы попытались объяснить им то, что мы уже вкусили пир в Кришна Баларам Мандире, поэтому спасибо пребольшое, но нам пора двигаться дальше. And it was a feast that we had, so we were really full. И мы по-настоящему в храме вкусили настоящий пир в Кришна Баларам Мандире, мы были по-настоящему сыты. We were not just being polite. Это не просто то, что мы там пытались быть корректными. But the priest was very insistent. He practically shouted at us. He said, no, you stay, you sit, you take. Но священнослужитель очень настойчиво заявил, по сути, даже закричал на нас, то, что нет, вы остаетесь, садитесь и кушаете. So we prayed to Radha Shyamasundar to give us more space in the stomach. И мы помолились Шри Радха Шьямасундаре, чтобы они даровали нам побольше места в желудке. So we also understand this from our Acharya, from Srila Prabhupada, that integral to deity worship is prasadam, preparation, offering, and distribution. И мы также это можем понять от нашего ачарьи, от Шрилы Прабхупады, то, что неотъемлемая часть поклонения божествам — это прасадам, подготовка его, предложение и раздача. Many times he would say prasadam should always be available for any guest who comes to the temple. There should be nice prasadam for them. Много раз он говорил о том, что прасад всегда должен быть доступен для каждого гостя, который приходит в храм, для них должен быть прасад. Well, while we think about prasadam, we can also, starting at Govardhan, we can remember the story of Srila Madhavendra Puri. То есть, когда мы размышляем о прасаде, его начиная вот с Гавардхана, мы также можем вспомнить историю Шри Мадхавендра Пури. As you probably all know, Madhavendra Puri discovered or rediscovered the deity of Gopal Nata, or now he's known as Nataji or Srinathji, the deity of Krishna in the pose of holding up Govardhan Hill. Как вы знаете, он открыл божество Гопалната, или же, как известно сейчас,
Шринатхаджи, то есть это Кришна, маленький Кришна, который держит холм Говардхан. That deity is now being worshipped with great opulence in a town in sort of central or southwest central Rajasthan, Natadwara. Этому божеству сейчас поклоняются в городке по имени Надхадвар, который находится в южно-центральной части Раджастана. But while Madhavendra Puri was with us in the world, he was there at Govardhan, and he received a request from Gopalnath to please go to obtain sandalwood. And sandalwood is not available in the Braj area. И в то время, пока Мадхавендра Пури был с нами, и он находился на Говардхане, то его попросил Гопалнатха, чтобы он взял и раздобыл сандаловую пасту, сандаловое дерево, которое недоступно было в тот момент во Вриндаване. Yes, he wanted sandalwood paste so that it could be smeared on his body because it has a cooling effect. Да, он хотел сандаловую пасту, потому что ее можно было бы растереть на его теле, так как она имеет охлаждающий эффект. And in those days, there was no question of just, placing an order on the internet and having it shipped. He had to go himself all the way to Puri by walking, because in Puri apparently sandalwood was available. И в те времена даже и вопроса не стояло о том, чтобы можно было бы как-то это заказать через интернет с доставкой. Нет, ему пришлось пешком отправиться в Пури, потому что, насколько это ясно было, в то время в Пури сандаловое дерево и паста было доступны. So this is one point we can meditate on, is the readiness of Madhavendra Puri to fulfill this desire of the Lord, which he received without hesitation, despite how much trouble it would be for him to do this. То есть вот этот еще один аспект, на который бы мы могли промедитировать, это готовность Мадхавендра Пури выполнить желание Господа без какой-либо задней мысли сразу, несмотря ни на какие трудности, которые будут сопряжены с этим. And he didn't try to send someone else to do it. He went himself. И он не попытался отправить кого-то другого, чтобы он это сделал. Он отправился сам. Again, as I'm sure you know, those of you listening, on his way to Puri, when he comes close to Puri, he makes a stop in Remuna. И, как я думаю, вы все знаете, те, кто слушает, по пути в Пури он делает остановку в Ремуне. And in Remuna is the deity of Gopinath, and he visits the temple of Gopinath, and he sees that they have a special food offering that they make to Gopinath, a kind of boiled down milk, kheer. И там, в этом храме Гопинатхи, он посещает его, и он видит, что там приготавливают особое блюдо, так сказать, уваренное молоко, кхир. And he is sitting quietly in the temple as the pujaris are busy with their service, making this offering И он to the тихо сидит deity. в храме, в то время как пуджари, они заняты своим служением в подготовке этого блюда для божества. And Madhavendra Puri is quietly thinking how nice it would be if he could taste this offering after it has been offered. И Мадхавендра Пури тихо размышляет, как было бы хорошо, если бы он смог бы попробовать это подношение после того, как его предложат. And he's thinking this not for himself, not because he's hungry and not because he just likes sweet kheer,
he's thinking this because if he would know the taste, then he could learn how to prepare the same for his deity at Govardhan. И он это размышляет не потому, что ему нравятся сладости, и он хотел бы попробовать этот сладкий кир. Нет, потому что он хотел бы таким образом познать этот вкус и научиться приготовить это для своего божества на Говардхане. Now, he might have thought, I have no business thinking this about kir offering because I have one order only, namely to get sandalwood. И он, конечно, мог бы подумать, здесь мне нет никакого дела размышлять об этом кире, потому что у меня есть одно наставление, это раздобыть сандаловое дерево. But no, because of his genuine desire to please the Lord, he's thinking, what more can I do? I will get the sandalwood, no problem, but what more can I do in service? Но нет, из-за его искреннего желания удовлетворить Господа, он размышляет о том, что я еще могу сделать. То есть я в любом случае раздобуду сандаловое дерево, но как я еще могу удовлетворить Господа? But at the same time, he had this terrible feeling come over him, how improper it was for him to even think to taste the offering before the offering had been complete. Но при этом его сразу же посещает это такое ужасное чувство, то, что насколько это неправильно было ему подумать о том, чтобы попробовать это подношение еще до того, как оно было предложено. And he felt so bad about this that he immediately left the temple, and he was just sitting in the deserted marketplace of the town, chanting and just feeling morose or feeling bad И он был for настолько, this thought that he had. он был настолько смущен своей мыслью, то что он сразу же покинул храм и ушел и присел где-то вдалеке рыночной площади в уголку и воспевал там, при этом был очень расстроен своей такой мыслью. As we know, the priest was awakened from his dream in which he was told by Gopinath that he has kept some of this kir, especially for his devotee Madhavendra, and that the priest should immediately get up and bathe and come and fetch and then find Madhavendra and give him and explain what happened. Ну и как мы знаем, то, что затем Гопинат приходит во сне священнослужителю и говорит о том, то, что он оставил кир для Мадхавендры, поэтому он должен сейчас проснуться, помыться, разыскать Мадхавендру Пури и передать ему. Well, there's a lot that one could discuss about this Leela, but there's a special sweetness to it in more ways than one, where the Lord becomes a thief, Kshira Chora Gopinath, for his devotee. И, конечно, эту лилу можно обсудить по-разному. В ней много сладостей, больше, чем одна сладость. Как, например, то, что затем Господь становится вором ради своего преданного, Кшира Чора Гопинат. And in the midst of this lila, we can appreciate Madhavendra Puri's striving for purity of mind. И посреди этой лилы мы могли бы оценить стремление Мадхавендры Пури, стремление к чистоте ума. Eventually, Srila Madhavendra Puri makes it to Puri, and in Puri he obtains sandalwood and had every intention to return all the way back more than 1,000 kilometers to Govardhan with this now very heavy baggage. Со временем Мадхавендра Пури, он доходит до Пури, и после этого у него
полное настоящее стремление сейчас отправиться на Гавардхан со своим таким большим тяжелым багажом. Fortunately, he was informed by Lord Gopinath that this is not necessary, actually by Gopal from a distance in a dream, that you can offer this sandalwood to Gopinath, and in this way I will receive your service. К счастью, Гопал во сне проинформировал его, то, что ему нет нужды нести это все во Вриндаван, он может предложить это божеству Гопинатхи, и таким образом Гопал также получит. Okay, now Madhavendra Puri is renunciant, and we may wonder how much of what we learned from him, from his Leela with Krishna, how much we may relate to it. Majority of devotees are householders, interested especially in worship at home. Итак, Мадхавендра Пури, он ведет отреченный образ жизни, и многие из нас могут задаться вопросом, а насколько мы можем связать эту историю, то есть его опыт со своим. То есть большинство из нас — это домохозяева, и мы поклоняемся божествам на дому. But I think it's important that we remember his story, his example, because, as I was saying in the beginning, our context is threefold: Sambandha, Abhideya, and Prayojana. So we learn from Madhavendra Puri the ideal by which we see the exalted mood of worship, aiming at the Prayojana of Krishna Prema. И мы должны помнить его пример в контексте самбандха, абиды и прайоджаны, то есть идеал, с которым мы должны рассматривать его настроение, которое настроено на прайоджану, то есть на Кришна прему. So Madhavendra Puri makes it to Puri, and now that we are mentally in Puri, we can linger in Puri and remember the pastimes of Sri Chaitanya Mahaprabhu in Puri. Так, то есть Мадхавендра Пури, он добирается до Пури, и так как мы сейчас, наше сознание перенесено в Пури, то мы можем вспомнить о лилах Господа Шри Чайтаньи Махапрабху в Пури. Actually, before specifically talking about Mahaprabhu in Puri, we may say more generally that if we read through Chaitanya Charitamrita, we find there are many passages indicating Chaitanya Mahaprabhu's valuing appreciation of deity worship in different ways. То есть перед тем, как мы дойдем до Шри Чайтаньи Махапрабху, в общем, то есть в Чайтанье Чаритамрите очень много высказываний, которые описывают ценность и важность поклонения божествам. He is visiting so many temples. It's mentioned practically wherever he goes, he's visiting the local temple. He's dancing and singing, chanting in the temple in great joy, ecstasy. То есть насколько Господь это сам ценил, то есть куда бы он ни отправлялся, он всегда посещал различные храмы, получал даршаны божеств, то есть танцевал в экстазе и воспевал. But in a sense, all of that display of worship by Chaitanya Mahaprabhu finds its culmination in Jagannath Puri. И в конце концов, все это поклонение, которое проводил Господь Шри Чайтанья Махапрабху, приходит к своей кульминации в Джаганнатха-пуре.
Now, why does Mahaprabhu stay in Puri? We know that he took sannyas, we could say rather impulsively. His mother was extremely upset, and she drew a promise from her son that he would stay in Puri so that she would at least get news about him. То есть почему же он остался в Пури? Как мы знаем, он принял саньясу достаточно, можно сказать, импульсивно, и то есть его мать была очень расстроена этим, и поэтому она попросила, чтобы, по крайней мере, он пребывал в Пури, чтобы она могла своевременно получать новости от него. And what is Mother Sachi Devi doing in her feelings of separation from her son? И чем же занята мать Шачи Деви в своих чувствах разлуки со своим сыном? She is feeding him from a distance. Она кормит его на расстоянии. And Chaitanya Mahaprabhu reassures her that he is indeed receiving those offerings and taking those offerings. И Чайтанья Махапрабху заверяет ее, то, что он на самом деле принимает ее, эти подношения, и принимает их. So it's remote control of bhakti. Bhakti is, we understand, the only way that the Lord is controlled, and he can be controlled from a distance by bhakti. И это, так сказать, пульт управления бхакти. То есть Господом можно управлять посредством бхакти, и это является пультом. And one of the most important vehicles for carrying this bhakti is devotionally prepared, we should say devotionally collected, and then devotionally prepared, and then devotionally offered foodstuffs. И одним из важных средств передвижения бхакти — это то собранное, подготовленное, предложенное, то есть прасад, подношение. Which becomes prasadam after this devotional preparation and offering, and then that prasadam becomes again a vehicle for carrying the substance of Krishna consciousness, which is bhakti. То есть это становится прасадом после подношения, и затем прасад также становится средством передвижения бхакти, которое переносится нам, когда мы вкушаем его. And this is very much what is going on in Jagannath Puri every day. И это то, что, по сути, очень сильно происходит в Джаганнатха-Пури ежедневно. Perhaps many of you have been in Puri, and although most of us they will not allow into the temple. Возможно, многие из вас были в Джаганнатха-Пури, и несмотря на то, что, конечно, большинству из нас недоступен вход в храм. Krishna is very kind, Lord Jagannath is kind. He appears to us, or he becomes accessible to us through his prasad. Кришна и Джаганнат, они очень милостивы, они становятся доступны нам через прасад. Now, what does Chaitanya Mahaprabhu do in Puri? His daily activity is to visit the temple of Puri, and there he engages in Sankirtan and in Darshan. И какова повседневная деятельность Господа Шри Чайтаньи Махапрабху в Пури? Там он ежедневно посещает храм и получает даршан и задействуется в Санкиртане. And he keeps himself at some distance from Lord Jagannath because he knows that if he gets too close, there's a danger that he will faint. И он держится на некотором расстоянии от Господа Джаганнатхи, потому что он знает, что если он приближится слишком близко, то есть вероятность того, что он потеряет сознание. And so he would keep himself by the Garuda Stamba, which is
quite some distance from the deity. It's in most temples, South India, and I assume it's like this here. It's actually outside what we understand to be the temple proper. То есть обычно он получал даршан, находясь у Гаруда Стампи. Как, например, в Южной Индии мы можем заметить то, что зачастую она находится за внешними пределами храма, то есть достаточное расстояние. But despite the difference, despite the distance, he was seeing his Lord. He was seeing Shyamasundar holding a flute, and he was absorbed in his own mood of separation as the devotee of Krishna, as the dearmost associate consort of Krishna. И несмотря на это расстояние, он был сосредоточен на Господе Шьямасундаре с флейтой и погружен в это настроение разлуки, как преданный горюет и скучает по Господу. And he would engage in sankirtan with his associates before Lord Jagannath in the temple. И он задействовался в санкиртане вместе со своими спутниками перед храмом Господа Джаганатхи. Now, it's interesting, I think, and significant that, well, like today, so many people visit the temple today. So in those days also, so many people coming and going. They would have seen Lord Chaitanya and his associates, and they would have, many of them would have joined in the singing and dancing. И достаточно интересный момент, то что, как и сейчас, раньше очень много людей посещало храм, и они могли видеть, как Господь Чайтанья вместе со своими спутниками воспевают, и многие, возможно, присоединялись. And much like we see, for example, many of you will have seen in Vrindavan, in our Krishna Balaram Mandir, the very wonderful bhajan kirtans that go on, and so many people, they come and they will sit with the kirtan, or they will stand, they will sing and they will dance. И точно так же, как, возможно, вы видели в нашем прекрасном храме Кришна Баларам Мандире во Вриндаване, где также проходит 20-часовой киртан, то, что люди также, они подходят рядышком, некоторые присоединяются к воспеванию, некоторые стоят рядом или же начинают даже танцевать. And what I want to say here is that just as in Krishna Balaram Mandirs, any and everyone is coming and singing, so with Lord Jagannath, so with Lord Chaitanya, and no one was giving exam like, what is your philosophy? Are you, do you actually understand what is this Mahamantra? Do you understand who is Krishna? No. Just everybody, please join in. И точно так же, как в нашем храме Кришна Баларам Мандире, также и там, где Господь Чайтанья воспевал перед Джаганатхой, никто не подходил и не спрашивал, там, не проводил экзамен, а вы понимаете значение этой махамантры, что-то такое? Нет, можно было просто присоединиться и начать воспевать. Because this is Lord Jagannath, he's the Lord of the universe, he's inclusive, everyone can engage in his service. Потому что это Господь Джаганнат, Господь Вселенной. Он принимает всех и дает возможность всем задействоваться в служении Ему. And then this spirit comes to its perfection, its culmination in the Jagannath Ratha Yatra. И этот дух, он подходит к своей кульминации во время Джаганнатха Радха-ятры. And of course, there's so much the Ratha Yatra as celebrated by Chaitanya Mahaprabhu is deep in layers of meaning. И, конечно же, Радха-ятру, которую отмечал Господь Чайтанья Махапрабху, она глубока и имеет различные уровни значения. But one detail we can remember that Krishnadas Kaviraj reports is that
in the midst of the procession, Mahaprabhu would stop and offer prayers to Lord Jagannath. Но одну деталь, которую мы можем вспомнить, и Кришнадас Кавирадж Госвами, он описывает то, что посреди процессии иногда Махапрабху останавливался и предлагал молитвы. And one of these prayers is quoted by Kaviraj Goswami. И одна из этих молитв, она цитируется Кавирадж Госвами. Naham vipro nacha naravatir, nabi vaishona shudro, naham varni nacha giripatir, novanasto yatirva. Kintu prodyan nikila paramananda purnamrita der gopi bartu, padakamalayor dasa dasanu dasa. He's telling, first of all, what he says, I am not this and I'm not that. I'm not any of these temporary designations. То есть вначале он говорит, что я не то и не это, я не являюсь каким-либо этим временным определением. So then, what are you? He says, I am an eternal servant of the servant of the servant of the Lord of the Gopis. Тогда кто же я? Я являюсь вечным слугой слуги Господа Гопи. Now this verse is selected by our much later Acharya, Srila Bhaktivinoda Thakur, as something to be recited, to be meditated on by the pujari as he or she is preparing for worship. И этот текст был выделен нашим ачарьям, одним из ачарьев Шрила Бхактивинода Thakуром, как тот стих, на который пуджари, он или она, должны медитировать перед поклонением. And so he places this verse into a procedure, which we may talk something more about tomorrow, within the practice of the branch of Pancharatra called yoga, more specifically Bhuta Shuddhi, or the purification of the bhutas, the elements. То есть он помещает этот текст, ветку в практике йоги, в особенности Бхута Шудхи, то есть тогда, когда мы очищаем элементы. And what we see with this verse is it is a kind of summary of essential principles in that first of the three categories of our context, namely Sambandha Jnana. То, что мы можем видеть в этом тексте, это содержание тех трех категорий, в особенности в нашем сегодняшнем контексте, о чем мы говорим о самбандха-гьяне. Yeah, the intensity of the ecstasy of Chaitanya Mahaprabhu during the Ratha Yatra calls our attention again to the prayojana. What is the goal? What is the aim? It is the Lord as Lord Jagannath and the devotee as Lord Chaitanya Mahaprabhu. And what is that exchange that's going on? И то есть вот эта сила экстаза, которую Господь проявлял во время Радха-ятры, это привлекает наше внимание на то, какова прайоджана, то есть Господь Джаганнат и Господь Чайтанья и их взаимообмен. And in this way, Mahaprabhu acts as what Prabhupada would call the transparent via media, through which we can see the Lord and the proper understanding of service to the Lord. То есть и это то, что Шрила Прабхупада как бы называл, Господь Чайтанья выступает как бы прозрачной посреднической средой, то есть в которой мы можем видеть Господа и преданного, который служит Ему. And, well, again, we may speak something more about this later, but
One way to understand Mahaprabhu in this regard, we can see him as the ideal priest. То есть еще один способ, о котором мы в дальнейшем, возможно, поговорим, это то, что мы можем рассматривать Махапрабху как идеального священнослужителя. So a priest has a very important function as a mediator. У священнослужителя есть важная деятельность, функция как посредник. A priest is one who connects the Lord with people in general. Священнослужитель — это тот, кто связывает Господа, с обществом, с людьми. And so it's very important for us to understand the function of, we say, pujari, and we usually associate this with various technical procedures. But the broader purpose of the pujari is to mediate between the visitors to the temple, or in the case of a family, the other family members, like that, and to mediate with the Lord, to connect to the Lord. То есть значение того, что мы называем пуджари, это не просто то, что тот, кто проводит какие-то ритуальные технические действия, а более, то есть широкое понимание цели, это в том, что он является посредником, который связывает посетителей в храме с Господом, или же там, если это дома проходится, то членов семьи. Okay, the time is passing. My little guided meditation is, we're now in Puri. From here, I want to go to, I want to jump to Calcutta. Так, время проходит вот нашей сопроводительной медитации, то есть мы сейчас в Пури, а теперь я бы хотел перепрыгнуть в Калькутту. And here in Calcutta, we find in the early, at the end of the 19th century, beginning 20th century, we find the little child, Abhay Charan, having a great desire to perform Ratha Yatra, Jagannath Ratha Yatra. И здесь, в Калькутте, в 19-20 столетии, мы можем обнаружить вот этого маленького ребенка, Абхай Чарана, который имеет сильное желание провести Радха-ятру. And his very strong desire to have this event makes it possible for it to happen despite his father's initial exclamation, his initially saying, no, it's not possible. И его сильное желание приводит к тому, что эта Радха-ятра, она происходит, несмотря на то, что поначалу его отец сказал, что нет, это не произойдет. It is also in his childhood that Srila Prabhupada is probably daily having darshan of Shri Radha Govinda on Harrison Road temple, which is still there. Worship is still going on. И также в своем детстве Шрила Прабхупада, по сути, ежедневно получал даршан Шри Радха Говинды, который находится на Харрисон-роуд по-прежнему. Very beautiful deities, and I must say, a very unusual deity of Srimati Radharani. Очень красивые божества, и я также должен сказать, очень необычное божество Шримати Радхарани. Because just as Govinda Dev is in Tribhanga standing pose, so Radha is in the same pose. Так как Говинда Дев, он находится в своей трибанге, изогнутой позе, также и Радха пребывает в ней. With her, I guess, left foot crossed over before the right foot, or the other way around. I don't remember now. Не помню точно, но то, что у нее одна нога находится впереди другой, то есть перекрещена. In any case, Prabhupada spoke of so many years later how absorbed he was in darshan of Radha Govinda
So his inspiration for Jagannath Ratha Yatra, his darshan of Radha Govinda, these were the seeds for establishing of Krishna Seva in the West and eventually back into Central Asia. То есть Шрила Прабхупада в дальнейшем, много лет спустя, рассказывал, насколько он был погружен в даршаны Радхи Говинды и воодушевлен проведением Радха-ятры. И, по сути, вот эти две вещи, они были маленькими семенами, которые затем привели к его проповеди на Западе и потом в дальнейшем также, и это привело в Центральную Азию. And we jump forward some more than 60 years to being in USA, where Srila Prabhupada is struggling to begin his mission. He is first in New York, and eventually he visits San Francisco. Теперь мы перепрыгиваем примерно на 60 лет вперед. Шрила Прабхупада находится в США и проходит через трудности начала этого движения, вначале в Нью-Йорке, а затем в дальнейшем в Сан-Франциско, where one of his very new disciples, Malati Devi Dasi, brings to Srila Prabhupada a very small wooden murti of Lord Jagannath that she has found in a kind of imports shop called Pier 1 Imports. И там одна из его молодых учениц, Малати Деви, она приносит ему деревянная мурти Господа Джаганатхи, которая она нашла в импортном магазине, который называется Pier 1 Shop. And she had a hunch. She didn't know, but when she saw Jagannath in the shop, she thought, this looks Indian. Let's take one and show to Prabhupada and see what he says. At that time, Swamiji still. И у нее было подозрение, когда она находилась в этом магазине и увидела деревянное мурти Джаганатхи, она догадывалась, что это выглядит очень по-индийски. Возможно, было бы хорошо показать Прабхупаде, или точнее, как его в те времена называли Свамиджи. And so at that time, she brought to Prabhupada, and Prabhupada saw Jagannath. He folded his hands together. He offered pranams like this, and he said, "Oh, I see Lord Jagannath has come." И когда она принесла божество Шриле Прабхупаде, то Прабхупада сложил свои ладони и принес поклоны Джаганатхи и сказал то, что «О, я вижу, Джаганатх пришел». And we can say that moment is the beginning of Archana worship in ISKCON. И мы можем, в принципе, сказать то, что этот момент является началом поклонения Арчаны в ISKCON. He mentioned, Prabhupada to Malati, there are two other deities. There's Subhadra and Baladeva. And she said, "Oh yes, in the shop there were these two other figures." And she ran back and she got them. And then Prabhupada commissioned Malati's husband, Shyamasundar, who was a carpenter, to carve large forms of Jagannath, Subhadra, Baladev. And then they became the first deities of ISKCON. И затем Прабхупада сказал Малати, то, что, по идее, возможно, там еще было две личности, Баладева и Субхадра. И она сказала, да, там еще было две фигурки. Поэтому она взяла, отправилась обратно в магазин и принесла их Шриле Прабхупаде. И затем Шрила Прабхупада дал поручение ее супругу Шьямасундаре, чтобы он изваял, так как он был плотником, божества Джаганатхи, Баладевы и Субхадры, которые были большего размера. And Prabhupada conducted an installation ceremony in which he had everyone present
take a candle and a lit candle and go before the deities and wave the candle like this. This was the installation of Lord Jagannath. И затем Прабхупада провел установку божеств, где все те, кто находились там, он попросил, чтобы они взяли свечку, именно свечку, и со свечкой подошли и предложили ее Господу Джаганатхе, и это была церемония установки божеств. And he told the devotees that whatever they receive, they should offer to Krishna. И он сказал преданным, что бы они ни получали, они должны предложить Кришне. So people, friends, we say now congregation, they would come in to the temple, they would, maybe they got a new pair of trousers, jeans, so they would come and they would hold them before Lord Jagannath, offering their jeans to Lord Jagannath. То есть люди, друзья, или как мы сейчас говорим, члены общины, они приходили в храм и предлагали те новые вещи, которые они получали. Например, вот они предлагали джинсы, подносили джинсы свои новые и предлагали их Господу Джаганатхе. So, as we say, the rest is history. This was the beginning, and the rest is history. И таково было начало, и, как мы говорим, остальное стало историей. I think I'll stop there, and if there's some comments or questions, but I want to request if I could have about 1.5 minutes break, and then I'll be right back. Итак, я сейчас здесь остановлюсь, и у нас есть некоторое время на, возможно, вопросы или комментарии, но при этом я хотел попросить, чтобы я мог отлучиться примерно на минутку-полторы, после этого вернусь. Мадхаджи, вы можете пока сделать объявление? Харе Кришна, дорогие преданные, кто смотрит нас в YouTube, если у вас есть вопросы, присылайте их, пожалуйста, в службу поддержки сайта asiavairagi.info, ссылка есть в описании. А те, кто в Zoom, если у вас есть вопросы или дополнения, нажимайте «Поднять руку», мы включим вам микрофон. Спасибо. Вы можете перевести, может быть, есть люди, которые не понимают русский. If someone has any question, you could raise your hand, and then we will take your question and translate it later. Первые божества Джаганнат. Я слышал, не знаю, может быть, ошибаюсь, Матаджи Малати вроде как украла первую фигурку Джаганнат. Не знаю, надо уточнить. Я тоже это слышал, Прабху. Угу. Удивительно. Господь Джаганнат пришел таким образом в Искон. А потом я слышал из уст Прахладананда Махараджа, который, по-моему, тоже присоединился в то же время в Сан-Франциско. И вот имел возможность служить божествам. Харе Кришна. Okay, I'm back. Я вернулся. Спасибо за такую вот интересную, увлекательную историю, начиная с Говардхан, Мадавендра Пури, путешествие, Кирачара Гопинат, Чайтанья Махапрабху, Господь Джаганнат, и как Господь Джаганнат появился в нашем Искон. Thank you so much for this wonderful story, the journey, how we started with Govardhan, Madhavendra Puri, Kirachara Gopinath, then Jagannath in Kolkata, and then finally how Jagannath came to ISKCON.
Я слышал, что Малати украла эту фигурку Господа Джаганатхи. Это правда? I have heard that Malati actually stole that figure of Lord Jagannath. Is that true? I think we'd have to ask her, but I suspect so. Я думаю, нужно будет правильнее спросить ее, но я подозреваю, что так оно и есть. We would say, we would say now, you know, at least we used that, not that she stole, but she liberated. She liberated Lord Jagannath. Я бы сказал то, что мы можем использовать слово не украла, а правильнее, она освободила Господа Джаганатху. Так, у нас есть вопросы, пожалуйста, Ранга Деви. First question. Mm-hmm. Харе Кришна. Микрофон. Не слышно меня, да? Сейчас слышно. Микрофон Да. включите. Так, он у меня включен сейчас. Я тогда это отключу. Сейчас слышно. Слышно, сейчас говорите. Наушников. Сейчас хорошо слышно меня? Да. Харе Кришна Махарадж, Харе Кришна, дорогие преданные, примите мои поклоны, пожалуйста. Очень благодарна вам за то, что вы погрузили нас в катху Господа Чайтаньи, о Шриле Прабхупаде и о том, какая у нас связь должна быть. Мне все сказать или как? Вот? Говорите все. Все, хорошо. Хотела задать вопрос. Вы рассказали, что Господь Чайтанья, он был примером, показателем, каким должен быть священнослужитель. Насколько я понимаю, Шрила Прабхупада, он хотел, чтобы все в ИСККОН, они были таким примером, и которые связывают души с Богом, что мы все должны проповедовать. Это проповедь, как я понимаю. Вот. И также у меня такой вопрос. Чтобы быть примером, как Господь Чайтанья, он был в экстазе всегда от божеств, он всегда был счастлив, но он очень сильно чувствовал Господа. И, насколько я знаю, Шрила Прабхупада, он хотел, чтобы преданные всегда в храмах совместно проводили мангаларати, совместно служили. Но что делать, если у нас, допустим, есть божества дома, и я иногда чувствую их настроение, по милости Гуру Махараджа, так что они устраивают, чтобы я как бы с ними проводила. И получается, что когда я езжу в разные города, в разные страны, я останавливаюсь у грехас или еще у кого-то в гостях, и иногда бывает потребность, понимание внутри, как чувство долга, что ли, проводить мангаларити именно дома, вместе с теми, кто в этом, может быть, нуждается, да? А с другой стороны, есть внутреннее неудовлетворение, потому This что... is becoming a very long question. Становится очень большим вопросом. Это один вопрос, я просто кратко He объясняю. will make it short. Yes. Essence. Вот, и... Мадхаджи, пожалуйста, вкратце суть вопроса. Но суть вопроса, что делать, если божества есть, с одной стороны, и проповедь, да? На первом месте что стоит? Все-таки идти в храм и проводить там свои обязанности, или все-таки проповедовать и иногда проводить мангаларити дома? Well, first of all, thank you, У Maharaj, кого for... остановились? I'm very grateful for you immersing us in this katha of Prabhupada and Lord Chaitanya. And of course, Lord Chaitanya, as you mentioned, he is an example of a pujari, and also Srila Prabhupada is an example as well. And they wanted all of us to be those who would be connecting the other fallen souls with the Lord. So sometimes, as I myself, I have deities at home, and by the Guru's mercy, sometimes I have a feeling that they rather want me to stay with them than going and having a program at the temple. And sometimes I could be in the devotee's house, but at the same time I feel the need that I must be at home and perform mangalarati there. So the question basically would be,
how should we see such situations when we have deities at home, and at the same time we know the need and the desire of Prabhupada and Lord Chaitanya that we should be preaching outside. So, like that. Well, here a general principle is that we consult with our guru for the specifics, especially householders. They need to get the specific directions of guru to understand how to manage their devotional activities. Так, особенность такова, то, что насчет конкретики, особенности домохозяева, они должны консультироваться, получать мнение и общение от гуру насчет того, как проводить и заниматься этой деятельностью. There's too many factors involved to make a general statement, I think. Слишком много факторов здесь присутствует для того, чтобы быть способным сделать какое-то общее высказывание. Your particular situation, how far away from the temple are you? There may be other considerations. То есть ваша определенная конкретная ситуация, например, насколько вы далеко от храма, ну вообще другие вещи, с которыми нужно считаться. One way to understand your home deities is as extensions of the temple deities. Один способ, которым мы можем рассматривать божества на дому, то, что они являются расширением, то есть продлением божеств в храме. So, with that understanding, the full worship is going on in the temple, and then you're doing what is manageable for you in your home. То есть таким пониманием, то есть полное поклонение, оно проходит непосредственно в храме, а вы делаете дома то, ну, то есть в чем у вас есть возможность. But it's not that if you do a simple worship at home, that they are deprived because they're being fully worshipped in the temple. Но это не то, что теперь, потому что дома вы проводите, если простое какое-то поклонение, то они становятся лишенными. Нет, они получают полное поклонение в храме. So that's one understanding, but the other understanding is kind of the opposite of that. Это одно понимание, а другое понимание, оно, ну, по сути, является противоположностью этому пониманию. And that is the deity is like your child. И это в том, что божество как ваш ребенок. And you can't neglect your child. He's hungry or she is hungry. You need to feed her. So similarly, that feeling can be there with the deity. И вы не можете пренебрегать своим ребенком, когда ребенок голоден, его нужно кормить, и подобное чувство, оно может быть с божеством. Many times Prabhupada spoke of making one's home into a temple. Много раз Прабхупада говорил о том, чтобы превратить свой дом в храм. Which means not just being by oneself or just with one's husband or wife and children, but also having others coming and visiting. И это подразумевает то, что не то, что мы теперь должны быть там в одиночку или там с супругой, с мужем, с детьми, а то, что также нужно приглашать и других. Yeah, those are my thoughts for now. Таковы мои мысли на сейчас. Спасибо большое. Пожалуйста, Лалита Кунда, включайте микрофон. Харе Кришна, меня слышно? Мои Да. поклоны. Please accept my humble obeisance, your lotus Hare feet. Krishna. Спасибо за лекцию, за ваши нектарные истории. Одна из замечательных историй, которую вы сегодня рассказали, это связано с Мадхавендрой Пури.
как я поняла, эта история учит нас контролировать свои мысли при приготовлении прасада, то есть следить за чистотой ума. Готовим ли мы для божеств или для преданных, или вообще прасад дома. То есть мы должны следить за чистотой ума. А что нужно делать, вот, чтобы нам добиваться более возвышенного состояния ума? Ну, как отслеживать чистоту ума? Спасибо. Thank you so much for so much nectar today, Maharaj, especially the story of Madhavendra Puri, which might bring us to one of the conclusions that it's very important to control our thoughts when we are engaged in preparing foodstuffs and cooking for the deities or devotees for the offering. So that question of the purity of mind, how should we focus on that and how can we strengthen that area? Good question. This is what we're all working toward. Хороший вопрос. Это то, над чем мы все трудимся. The essential activity for us for purification is chanting the holy name. Самая существенная, основная наша деятельность в сознании Кришны — это воспевание святого имени. So we're hearing and we're chanting and allowing the sound of the names to enter our hearts. Мы слушаем, воспеваем и позволяем звуку святых имен войти в наши сердца. There's a very nice recording on YouTube, it's in English, of the late Yamuna Devi telling her memories of how she learned cooking from Srila Prabhupada. Есть прекрасная запись на YouTube на английском языке, как Ямуна Деви рассказывала о том, как она обучалась приготовлению пищи от Шрилы Прабхупады. And one thing she emphasizes that Prabhupada emphasized was cleanliness. И одна вещь, которую она подчеркивает, и Шрила Прабхупада подчеркивал, это чистота. And he would also emphasize silence in the kitchen, except for whatever is directly for the service or speaking something about Krishna. И он также подчеркивал тишину на кухне, которая можно было нарушать, если она была связана непосредственно с процессом приготовления, или же обсуждались темы, связанные с Кришной. But I like to say we may benefit from so-called affirmations. So you can try making a list of some affirmations you can write out, in this case, something like, when I prepare food for Krishna, I'm simply making it for his pleasure. Simple statements like that. Но мы также можем получить благо от установок, заявлений. То есть мы можем, например, для себя сделать установку, написать даже то, что когда я готовлю пищу для Кришны, я делаю это для его удовлетворения. An affirmation is always put in positive form, and it's always put in the present tense. Это заявление, установка всегда делается в позитивной форме и проговаривается в настоящем времени. So those are a couple of tips. Because others are having their hand up, I think I'll have to keep my answers brief. Это вот несколько из таких советов. И так как я вижу то, что еще у других есть руки, поэтому буду пытаться отвечать кратко. Пожалуйста, включайте BTD Матаджи.
Hare Krishna Guru Maharaj. Please Hare accept my Krishna. excuses. I don't know why my name appears like this. I'm sorry. So my question is, yesterday, as was Govardhana Puja, I was listening lectures on that topic, and I watched on YouTube video memories of JANANI Prabhu, who was talking about worshipping Giriraj. And he mentioned something that Srila Prabhupada didn't want us to worship, and he was telling devotee to send bring it back to Vrindavan. And I wanted to ask, because now many of us have at home Giri Govardhan and worshipping, so how we can, with this information, with how we can continue worshipping and Так, мой вопрос в том, что вчера была Гавардхана Пуджа, и я во время нее отмечала ее в том числе и слышала записи воспоминаний Джананиваса Прабху, связанные с поклонением Гирираджу, и он рассказывал, то, что история была такова, то, что когда Гирирадж был проявлен в Майяпуре, то Шрила Прабхупада, он на самом деле был против этого и даже поначалу сказал преданным, чтобы они отвезли Гирираджа Гавардхана обратно во Вриндаван. И вот с этой информацией, с этим пониманием, то есть как вот это все прояснить, и учитывая то, что сейчас у многих из нас, у преданных, есть божества Гирираджа дома. Well, I think this is a case where Prabhupada made different sorts of indications, and where we have to weigh, we have to see which one has a stronger weight, so to say. Я думаю, это как раз тот случай, где Шрила Прабхупада давал различные указания, и в этом случае мы должны именно взвесить, какие из этих указаний более весомые. I don't know the exact circumstances and when this was, but I have to guess that Prabhupada was seeing here so many devotees taking Govardhan, and they're not really ready to do that worship. Конечно, нужно рассматривать конкретный случай. Я не знаю все водные, но могу предположить то, что Шрила Прабхупада мог заметить, что столько много преданных берут себе Гавардхан, Гирирадж, и при этом они еще не готовы. I believe it's in Chaitanya Charitamrita, in a purport, Prabhupada mentions that devotees take stones from Govardhan and worship them. По-моему, в читании Чаритамрити в комментарии Шрила Прабхупада описывает, что преданные берут камни с холма Гавардхана и поклоняются им. And he doesn't say anything about, they shouldn't be taken away from Govardhan or something like that. И там он ничего не говорит в таком ключе, то, что их не нужно брать, не нужно им поклоняться. So I think that a general principle, we should understand that any Govardhan stone, any Shila that we have is, so to say, borrowed from Govardhan. Я думаю, то, что такой общий принцип, который мы должны понять, то, что если мы берем шилу, камень с Гавардхана, мы заимствуем его у Гавардхана. And Govardhan is very merciful. He's extending himself in this way for us. But yes, he belongs, our Shila belongs on Govardhan Hill. And someday, perhaps, if we're not able to worship, then he should be returned. То есть, да, конечно, Гавардхан, он очень милостив и позволяет нам поклоняться ему таким образом, то есть он проявляет себя так. И при этом мы должны понимать, то, что если, допустим, в какой-то момент времени мы не способны будем поклоняться, то его нужно будет вернуть. So
my understanding is if we have this perception, then it's all right. И And мое if we worship nicely and seriously. Поэтому мое понимание таково, если мы имеем такое восприятие, то это нормально. Тем более, если мы поклоняемся хорошо и серьезно. Thank you, Guru Maharaj. Okay. Devashri Radhika Devidasi. Hare Krishna Maharaj, please accept my humble obeisances. Hare All glory to Krishna. Krishna Prabhupada, all glory to the holiness of our Dr. devotees. Maharaj, I had a question which is rather quite not so properly formed in my head, but the descriptions that we heard from Your Holiness, for example, the story of Madhavendra Puri explains to us how you can have such a personal relationship with the deities. And Srila Prabhupada's precision is also something that should motivate us, that this whole deity worship procedure is so precise. And then sometimes I think that it is like, the whole procedure of deity worship is so delicate in the sense that, especially for a person like me who's so prone to making mistakes and my consciousness is not at all proper at all times. And sometimes I'm just lazy. And it just seems that there is so much more space to make aparadhas. And these are so much more grave because the holy name is merciful and we can easily chant the holy name and strive for Shuddhanam at some point. But with deity worship, it's, I don't know, I just feel it's so much more easy to make mistakes or make offenses. So how should we, I mean, like it's not properly formed, but how should we overcome, let's say, this fear when we are serving the deities? Так, то есть вопрос, по сути, в том, что в поклонении божествам есть столько большой, широкий спектр возможностей совершить аппаратхи, нежели чем как это все просто при воспевании святого имени. И я, будучи там ленивой и способной так совершать какие-то ошибки очень просто и легко, вот хотелось бы прояснить то, что вот как перейти через этот страх, то, что в поклонении божествам очень много возможностей для аппаратха и намного проще просто воспевать святое имя. Yes, in Western religious traditions, especially Christianity, they speak of fear of God. Итак, в западных религиозных традициях, в особенности в христианстве, там говорят о страхе перед Богом. And this becomes a modality for many devotees when it comes to deity worship. И это становится также таким камнем преткновения перед многими преданными, когда тело подходит до поклонения божествам. But the Lord is extremely merciful, and one of the ways that he shows mercy is by appearing in the form of the deity and accepting our worship, however faulty our worship is. Но Господь чрезвычайно милостив, и одно из проявлений Его милости состоит в том, что Он представляет себя перед нами в форме божества и принимает наше поклонение вне зависимости от того, насколько оно может быть несовершенным. We can say he appears in the deity form precisely because of that. There may be so many faults, but he's coming in that deity form to allow whatever shortcomings are there. Мы можем более того сказать, что он является именно для этого в форме божества, чтобы, несмотря на то, какие бы там были недостатки, он позволял им пройти и принимал наше поклонение. And the seva aparadas that are listed, for the most part, if you go through the list, you'll see the principles behind them are pretty obvious. And practically speaking, they're not difficult to follow, to avoid the offenses. И то есть, когда мы говорим о сева-аппаратах, то если мы их детально рассмотрим, то принципы, которые стоят за ними, они достаточно явно выражены и понятны. И то есть, если мы будем этому хорошо стараться следовать, то на самом деле не так-то уж и трудно избегать этих аппаратов.
there's a prayer which devotees can chant after concluding worship, which begs the Lord for forgiveness for any faults. Есть молитва, которую преданные могут воспевать в завершении поклонения, которая переводится таким образом, то, что преданные просят прощения у Господа за какие-либо недостатки в поклонении. Aparada sahasrani kriyante harnishamaya dasohami iti manmatva kshamasva Madhusudana. Oh Madhusudana, please forgive kshamasva my aparadas, which I commit thousands of aparadas, aparada sahasrani, day and night. О Мадхусудана, Кшамасва, пожалуйста, прости меня за те апарадхи, которые я совершаю тысячами днем и ночью, сахасрами. Dasoham, I am your servant. Itiman matva, having this understanding that I am your servant, kshamasva, please forgive me. Дасохам, я твой слуга, итимам матва, то есть имея такое представление, Кшамам, пожалуйста, прости меня. So Krishna sees the intention behind the intention. То есть Кришна, он видит намерение, которое стоит за намерением. And also, as I mentioned, he's being worshipped in so many different temples. So don't worry if there's some shortcoming in your worship. For sure, somewhere, someone else is doing that same service in another way, perhaps more completely. И, как мы ранее говорили, то, что Господу поклоняются в разных, во многих храмах, поэтому не волнуйтесь, то, что если у вас что-то здесь не получилось, несомненно, в каком-то из храмов кто-то будет поклоняться Господу более полным образом. And we want to remember the principle behind the various rules. И мы бы хотели помнить о принципе, который стоит за различными правилами. Smartavya satatam vishnur vismartavyo najatuchit sarve vidhi nishedhasyuretayoreva kinkara. To always remember the Lord, to never forget the Lord. These are the two essential rules. Так, самых два важных правила: всегда помнить о Господе и не забывать о Нем. And the vidhi and nishedha, the things that should be done and the things that shouldn't be done. То There's есть so видхи many и things. нишедха, то есть те вещи, которые нужно делать и нужно избегать. They are all kinkaras. They're all servants of these two principles. Они являются кинкарами, то есть прислугой вот этих двух главных принципов. Махарадж, сколько еще мы можем продолжать? Maharaj, Отвечая на вопросы. for how long can we continue with the questions? Well, I think we're coming close to the 2-hour period. Maybe we should stop after one more question and save any others for tomorrow. Итак, как я замечаю, мы подходим, уже близимся к 2 часам, поэтому, возможно, можем принять последний вопрос, а остальные сохранить на завтра. Может, последние 2 вопроса. Or perhaps last 2 questions. It depends how long they are. Зависит от того, насколько длинные они. Пожалуйста, Дамодара, включайте микрофон. Krishna, thank you so much for this class. You said about deities in the temple, and I would like to know if we have a deity here in our small town, then how can we make this deity the center of our yatra, the center of our life? The whole, I mean, so that the life of the whole yatra became around the deity.
То есть вы говорили про божествах, о храмах, и то есть если у нас есть божество в храме, как можно сделать так, чтобы это божество стало жизнью и душой всей ятры? One thing you can do is develop different sorts of festivals. They can be very small festivals, which center around the deity. Одну маленькую вещь, которую вы могли бы сделать, это развивать какие-либо, даже небольшие фестивали, которые были бы связаны вокруг божества. Yeah, that's maybe a longer discussion, but that's the principle. An example, they in New Vrajadam in Hungary, His Holiness Shivaram Swami is very, very strong on this point, that the deities are the center of everything. Конечно, это достаточно длительный разговор, но, допустим, этот принцип, он применяется в Нью-Враджадхаме в Венгрии, и Шиварам Махарадж, он очень стойко заявляет как раз этот момент, то, что все должно быть вокруг божества, божество должно быть в центре. So I know, for example, in the spring, when they let the cows out of the barn and out onto the fields, that's a festival. The devotees go with the small Radha Shyamasundar deities in a palanquin to the barn. They have kirtan, and it's a festival. Я вот это знаю, то, что, например, весной, когда становится потеплее, и они выпускают коров из коровников в поля, то преданные приносят туда божества Радху Кришну на паланкине, то есть это настоящий фестиваль проходит. So you can do a brainstorm with other devotees, put down ideas of what sort of things you might do to bring more attention to the deities. Вы можете провести мозговой штурм с преданными и поразмышлять о тех вещах, которые вы могли бы сделать, чтобы они привлекли больше внимания к божествам. Thank you. Можем задать еще последний вопрос. Can we take last question? Okay. Раджамани Прабху, включайте микрофон. Харе Кришна, примите, пожалуйста, мои поклоны, Махарадж, все преданные. У меня такой вопрос. Мы вот в одной большой семье Шрилы Прабхупады, но одни духовные учителя разрешают поклоняться божествам с первой инициации, другие со второй. Ну, могли бы что-то по этому поводу сказать, почему так? Krishna Maharaj, thank you for the class. My question is, we are in a big Prabhupada family, but some of the spiritual masters may allow deity worship with the first initiation, some may allow deity worship only with the second initiation. Could you say something about that? We're getting into controversy now. Заходим в противоречие сейчас. We have a special taste in our society for controversy. У нас есть особый вкус в нашем обществе к противоречиям. Okay, one thing I would say like this, that if allowance is made for devotees with first initiation only to do the worship, если, то есть одной из вещей, которые я хотел сказать, то что если дозволения даются для преданных с первой инициации, чтобы они проводили поклонение, my understanding is it should be clear that those particular devotees are on track to becoming second initiated. Также должно быть, мое понимание таково, то, что должно быть ясно, то, что эти определенные преданные, они находятся на пути, чтобы получить вторую инициацию. And they're being given some allowance to do the worship or the cooking under the guidance of devotees who are second initiated. They may or may not be personally present all the time, but some kind of oversight is there from second initiated devotees. То есть эта возможность им дается под руководством преданных, которые имеют вторую инициацию. То есть, возможно, они не постоянно будут находиться с ними во время служения, но то есть их руководство, их помощь, наставление, они будут с ними.
So what I'm saying is, I don't think we can make a general policy. If there is a general policy, there can be exceptions. And the exceptions would be considered individually. Ну, и мое понимание таково, то, что мы не можем создать такую общую политику под всех, но даже бы, если бы мы ее и создали, все равно были бы исключения, и вот эти исключения, они индивидуально рассматриваются. And I think the general principle we want to look to is to inspire all devotees to be engaged in serving the Lord one way or another, whether directly on the altar, but somehow pursuing or participating in the worship directly or indirectly and feeling themselves connected to the Lord. То есть тот принцип, который бы мы хотели бы продвигать, это вдохновлять всех преданных на то, чтобы они служили Господу, будь то напрямую на алтаре или каким-то другим образом, но чтобы они были связаны и ощущали то, что они служат Господу. Спасибо, дорогой Махарадж. I hope I didn't get in trouble by that comment. Надеюсь, мне не будут проблемы от этого комментария. Мне кажется, вы дали очень сбалансированный и исчерпывающий ответ. I believe you gave a very balanced and complete answer. So we Спасибо. continue tomorrow at Так, the продолжаем same завтра time. в то же время. Да. Yes. Да. Завтра тогда мы вас ждем. So we are waiting for you tomorrow. Okay. Thank Hare you all very Krishna. much. And again, thank you, Shamrasika Prabhu, for translating. Спасибо всем Да, большое. замечательный перевод. Шрила Прабхупада ки джай. Яй. Его Ананта Кокти святейшество Вайшнавринда Кришна ки Кшетра джай. Прабху. Его святейшество Кришна Кшетры Свами ки джай. Джай. Гаура Премананде Хари Хари Бол. Хари Хари Харе Бол. Кришна. Спасибо. Харе Кришна. Дорогие преданные, вы уже слышали, завтра мы продолжим тему, связанную с поклонением Божествам, вместе с его святейшеством Кришна Кшетры Прабху в то же самое время, в 6 часов. А завтра утром Шримад Бхагаватам на тему поклонения Божествам читает его милость Харишаури Прабху. Харишаури Прабху был долгое время, может быть, 1,5, даже 2 года, личным слугой Шрилы Прабхупады. Поэтому не упускайте такую возможность общаться с Харишаури Прабху. Харе Кришна всем. Кому-то доброго вечера, кому-то доброй ночи. Харе Кришна. Спасибо, Ашем Расика Прабху. Мы вас ждем также завтра. Поскольку без вас мы не сможем воспринять бесценные наставления. Харе Кришна. Джай.